We are starting a serious journey from today. Serious does not mean that you should have a big face or angry or irritated. Serious means that you should pay 100% attention. Ми починаємо сьогодні серйозну з вами серйозну лекцію, серйозну подорож. І серйозний не означає, що вам потрібно сидіти з зарозумілим обличчям або хвилюватися. Це означає бути уважним. So after attending the lesson and doing the practice, it is good practiced by a seeker to listen again. Отож, після відвідування лекції і після того, як зробити практику, це добре для сікера переслухати ще раз. And after listening, you have to ask questions based on the topic to yourself and answer. If you have a doubt, just send me the question. І після переслуховування, повторного прослуховування, ви повинні підняти питання, які стосуються цієї теми, і можете написати мені, якщо у вас є питання. Don't ask me unnecessary questions. Your question should be related to the topic. When you're asking a question, that question should be related to the topic. І коли ви задаєте питання, це питання має стосуватися теми безпосередньо. Otherwise, Sasha is our boss, he will stop you. Інакше Саша, наш бос, він вас зупинить. Because we are entering into the conventional methods for purification of the mind. Тому що ми заходимо у тему традиційних методів очищення розуму. For the sake of understanding, we will pick up a couple of topics briefly. What is pure and impure mind? How mind becomes pure? What pure mind does daily? І для розуміння нашого ми візьмемо такі теми, як що таке чистий розум, що таке забруднений розум, як розум очищається і що робить щоденно чищений розум, чистий розум. Because it is important. If we do not know what exactly is the purity and the impurity of the mind, then what is the fun of purifying the mind? Тому що це важливо, і якщо ми не знаємо насправді точно, що таке чистий розум, що таке забруднений розум, то в чому ж тоді немає ніякого сенсу очищати розум. You have to live in awareness to recognize whether there is a purity in the mind is working or the impurity is working. Вам потрібно жити, перебувати у свідомості, чи у вас працює очищений розум, чи забруднений розум працює. The simple answer is that the impure mind constantly seeks happiness and peace from the external world. It may be the person, the relationship, possessions, buying, selling, doing any activity. Простим поясненням забрудненого розуму буде те, що такий розум, він шукає щастя у зовнішньому світі за допомогою різних людей, продажів і переживання різноманітного досвіду. Oh, I will be happy when I buy a new car. Buy a new car, but delete the happiness from there, because that is only an attachment.
О, я буду щаслива, або щасливий, якщо куплю нову машину. Купуйте нову машину, але приберіть звідти приберіть звідти щастя, тому що щастя там немає, це чиста прив'язка. That will help you raise your awareness. І це допоможе вам підняти ваш рівень свідомості. Delete the idea and the attachment that my spouse, my friend will make me happy. It is not possible. Видаліть ідею, приберіть ідею, що ідею цієї прив'язки, що ваш партнер або друг, або інша особистість зробить вас щасливими. Бо це неможливо. It does not mean just after the session you go to your husband and wife, you say, no, you cannot give me peace and happiness. So hence, I'm not worried about you. No, that is the wrong approach. І це не означає, що після сесії ви підходите до свого чоловіка або дружини і кажете, ти не принесеш мені щастя, отже, я за тебе тепер не переживаю. Це неправильний підхід. You are going to purify your own mind. You are not becoming a politician to declare that there is no peace and happiness with you. The husband and wife is going to leave you. Then you will blame me. Ваша ціль очистити ваш власний розум, працювати над власним розумом. Ви не збираєтеся стати політиком і роздумувати про те, що там хтось приносить мені щастя чи ні. Бо тоді, якщо ви так скажете своїй дружині чи чоловікові, він вас покине і ви будете звинувачувати Гуруджі. So do every activity that is legal, that is right and good, but remove the idea and the false notion of happiness, love, and from there. Отже, виконуйте будь-яку діяльність, яка буде правильною, легальною і здоровою, але приберіть звідти ідею щастя, що це зробить мене щасливим. And then the mind will ask, where is the happiness? You simply say it is inside me. І тоді ваш розум запитає, де знаходиться щастя, і ви просто відповісте, що воно всередині мене. Ruslan asked me that, how to do serious sadhana. You have started. Now there is a sadhana 24 hours a day. Руслан питав мене, як робити серйозні сарна. I'm sorry, I don't know this word. Is it correctly? Ruslan asked me that how to do serious sadhana. So we have started. Так и переводи садхана. Садхана, окей. Thank you. Так, Руслан запитував, як робити серйозні садхани, наприклад, там 24/7 постійно. So we have understood how to take care when the mind is impure. But what makes the mind impure? Отож, ми розуміємо, як нам піклуватися про розум, який забруднений, або що робити у випадку з забрудненим розумом. Але спочатку, що забруднює розум? So the moment you wake up in the morning, all your senses continue to receive impressions of their respective objects. В той момент, коли ви прокидаєтеся зранку, усі ваші органи, чуття, сенсори продовжують отримувати інформацію від інших об'єктів, з якими вони пов'язані. So what happens when they receive the impressions, the mind creates a thought. Отож, тоді трапляється наступне, коли вони отримують це враження, розум створює думку.
You had a good time last night. Today you wake up in the morning and then you see your spouse. What thought comes? And you had a fight yesterday night. You wake up in the morning. What thought you have in the mind? Якщо у вас був приємний вечір, і ви прокидаєтеся зранку і бачите свого коханого або кохану, і яка у вас буде думка виникати? Або ж у вас була сварка напередодні, і ви прокидаєтеся зранку, і що тоді з'являється в вашій голові? You have already experienced. Ви вже таке переживали. So I have to examine whether these thought has an element of likes and dislikes. Тож мені треба дослідити, чи ці думки мають елементи вподобань і дизлайків. You have not to say anyone outside, but internally your mind should become aware, oh, like and dislike is caused. Now the attachment will come, and now the craving and the clinging will come. Oh, you just simply say to the mind, stop it. I'm not going to think. Вам не треба нікому зізнаватися в цьому, ви просто всередині себе це розумієте про себе, що ага, ось тут є те, що мені подобається, або те, що не подобається. Після цього вподобання чи дизлайку з'явиться прив'язка, а після прив'язки з'являється жага, наступне бажання отримати знову щось. So the result, what will be the result? I am framing that into a question. What pure mind does daily, 24/7? Отож, результатом, я його зараз вам оформлю в питання. Що робить чистий розум щоденно? By living in awareness, you are turning the mind inward. Проживаючи у свідомості, ви перетворюєте свій розум у що? When the mind forgets and says, I will be happy by anything, any situation and relationship in the world, you become aware, you start the self-inquiry there and then. Кожного разу, коли розум каже, що я буду щасливий за допомогою якоїсь людини або ситуації, він забуває це і повторює вам, що він буде щасливий за допомогою ситуації зовнішнього світу, ви зупиняєте цю думку і починаєте запитувати себе, починаєте самодосліджувати. So internally, you are loosening the clinging, attachment, emotional dependence in every thought. Внутрішньо ви якби послаблюєте оцю прив'язку в оцю залежність і оце бажання у кожній думці. You may not like the beard guy, but the lesson is important. So keep listening to the lesson. Bypass that disliking and liking. Вам може не подобатися бородатий чоловік, але ж урок важливий, отож продовжуйте слухати і не звертайте увагу на те, що вам подобається чи не подобається. That makes you a seeker. І це робить вас шукачем. So by this week, if you practice like this 24/7, you will be able to see the difference between the pure and the impure mind. Отож, цього тижня, якщо ви попрактикуєтеся так 24/7, ви будете здатні побачити різницю між чистим і забрудненим розумом. You will realize the impure mind moves outside to the non-self, what I am not, seeking others, projecting happiness and peace in them.
ви усвідомите, що забруднений розум рухається назовні, рухається до не себе, до не я, до інших у пошуках щастя і миру і спокою. Principle. І знову ж таки, люди розуміють неправильно цей принцип. They ask me, though, when I'm talking to my honey, so should I keep a serious face because I don't see the happiness in her or him? Ви питають, як поводитися зі своїми коханими, чи треба тримати серйозне лице, бо я не бачу щастя в ньому або в ній. What is the answer coming to your mind? Який у вас відповідь, яка ваша відповідь приходить вам на розум? You express peace and happiness so that your mind stops searching peace and happiness outside. Ви виражаєте мир, спокій і щастя, отож таким чином ваш розум перестає, зупиняється шукати мир і щастя ззовні. Чи це зрозуміло? One more topic let me take. Why masters say that human beings do not know how to think? I have done it before, but now you can realize we do not know how to think. І ще один топік, одну тему давайте я візьму. Чому наш майстер каже, що люди не знають, як думати? Я вже звертався до цієї теми, але сьогодні ви усвідомите, чому ми не знаємо, як думати. Your mind is unwilling to get up in the morning, and there you need an awareness. Mind, you are going to an attachment, you are going to a problem. No, I will definitely get up. You have to inculcate a self-discipline if you really want to awaken and be a serious seeker. Ваш розум не хоче прокидатися, не хоче вставати, підійматися з ліжка зранку, але ви кажете своєму розумові, що розум, ти йдеш в сторону прив'язки, і все одно підіймаєтеся, і ви повинні випрацювати в собі дисципліну, якщо насправді хочете бути сікером. You know, what makes me stressed and anxious and reaction? It is because what my mind is thinking every day, every hour, every minute, every second. Ви знаєте, що робить мене, через що з'являється стрес, реакція і тривога? Це саме через те, що мій розум думає кожного дня, години, хвилини, секунди. Are you getting it? Чи вам це зрозуміло? So I'm stopping there for the practice. You have to, so I will continue the journey from there itself. І тут я зараз зупиняюсь, тому що я продовжу подорож звідси. Close your eyes. Закривайте очі. Place, again I'm repeating almost in every session. I get new words. Place, check the place. Position of the body. And posture. Місце, знову ж таки, я повторюю, у мене нове слово, я кажу просто місце. Перевірте місце, позицію вашого тіла, вашу поставу. So you can say in your mind, yes, I'm aware of the place, position of the body, and the posture. Отож, ви можете проговорити в своєму розумі, що я свідомий щодо місця, позиції і постави свого тіла.
So when you say I'm aware of the place, position, and posture, what actually it means to the mind? You are aware and alert. You don't want any thought to enter into your mind. Отож, коли ви проговорюєте, що ви усвідомлюєте місце, позицію, поставу тіла, це означає для вашого розуму, що ви у свідомості, і ви уважні, і ви не хочете, аби будь-які думки приходили. But even if any thought enters into your mind, you are not attached to it. Але навіть якщо будь-яка думка приходить до вас у розум, ви до неї не прив'язані. Now are you getting a taste of who is actually the seeker? І тепер ви починаєте розуміти, відчувати, хто насправді сікер. And then it is very easy to be comfortable. І в такому разі тоді дуже легко знаходитись у комфорті, прийти в комфорт. The time will come, your level of awareness will be very high. You need not to do any breathing practice to purify the mind. Прийде час, і ваш рівень свідомості буде дуже високий, і вам не треба буде робити жодних дихальних практик для очищення розуму. So now looking at the neck joint, being there, feeling the sensation, comfort and steadiness. Тож тепер подивимося на суглоби шиї, знаходимося там, нам комфортно. Moving the mind on the shoulder joints, feeling the sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів плечей, відчувайте комфорт, нерухомість і чуттєвість. Moving the mind on the hip joint, knees, ankles, and the toes. So you are aware and alert, so you experience the sensation, comfort and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів, до тазостегнових суглобів, колін і пальців ніг, отак, що ви уважні і свідомі відчуваєте чуттєвість, комфорт і нерухомість. So when you experience sensation, comfort and steadiness, you are preventing the impure mind to take over you. Отож, коли ви переживаєте, відчуваєте чуттєвість, комфорт і нерухомість, запобігаєте тому, аби забруднений розум взяв над вам верх. So what happens if you do not remain alert and aware? Then the impurity of the mind takes over. How? It starts scratching the body, moving the body. That needs to be totally understood, my friends. І якщо ви не знаходите повній свідомості і неуважні, тоді ваш забруднений розум починає брати верх над вами. Як? Десь чухається тіло, починаєте рухати тілом, або воно рухається. So through the awareness and attention, you reach to an experience of sensation, comfort, and steadiness, not by force. Отож, через свідому уважність, через свідомість і увагу ви досягаєте
цього стану, коли ви відчуваєте комфорт, нерухомість і чуттєвість, не завдяки тому, що ви тиснете на себе. If you do it by force, that is hypocrisy. It will never have any result. Якщо ви себе змушуєте, то це ніколи не спрацює, гіпократія. Very good. I love you all. That is the way it should be done. Дуже добре, я вас всіх люблю, таким чином і має бути зроблена практика. And now being carefree, the thoughts are coming and going. I've given many examples. You can pick up any examples. Oh, these thoughts are a mental traffic on the road of the mind. I am simply watching. I'm not attached to it. А тепер думки можуть приходити і йти. Я вже вам давав багато прикладів, можете взяти будь-який простий приклад. Як, наприклад, ці думки – це просто ментальний трафік, я просто на них дивлюся, я до них не прив'язаний. Now we will move to the next step of breathing. First, understand it clearly. Тепер ми рухаємося до наступного кроку дихання, але спочатку зрозуміємо його правильно. The body should remain in the state of steadiness and comfortable. You have to breathe in quick and short breath into the chest, and you are looking into the forehead in the space there. You are dropping Shantoham mentally. Отож, тіло має залишатися нерухомим і в комфорті. Ви дихаєте швидко і легко носом, грудне дихання, і ви концентруєте свою увагу, дивитесь всередину голови, там, де чоло. So start breathing quick and short breath in the state of the stillness, doing Shantoham. We are still purifying the mind. We have yet to enter into meditation. Отож, почніть дихати швидко і легко грудне дихання, у стані спокою, повторюючи шантугам, для того, аби очистити розум. Ми все ще заходимо на початок медитації. And stop this breathing. Recognize and accept the changes. І припиніть це дихання, усвідомте і прийміть зміни.
And keep looking inside the head. Продовжуйте дивитись всередину голови, To change the direction of the mind. аби змінити напрямок розуму. And that we do it by the mantra. І ми робимо це за допомогою мантри. So say to your mind, asato ma satgamaya, moving from the false to the real is the journey. Отож, повторіть мантру в своїй голові, що означає рухатися від невірного, хибного до справжнього. Це і є подорож. False to the real is to impurity of the mind to purity. Від хибного до справжнього означає від забрудненого розуму до чистоти. So the false to the real is a higher level of understanding, and the impurity to the purity is a lower level of understanding. Від хибного до істинного – це найвищий рівень розуміння, від забруднення до чистоти – це нижчий рівень розуміння. Anything that grabs our attention, which is changing, is false. Why it is false? Because it causes the impurity in the mind. Усе, що привертає нашу увагу, але воно є змінним, можна назвати забрудненням. Чому? Тому що воно створює враження у розумі. We will do the second line of the mantra in our next session. I'm just giving you for your understanding and reflection. Ми зробимо другий рядок мантри наступної сесії. Я просто вам даю зараз для вашого розуміння. And now looking at the entire body from the top of the head to the toes, and experiencing sensation, relaxation, and stillness. А тепер подивіться на усе ваше тіло від маківки до кінчиків пальців на ногах і відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. And now we will directly go to the mantra Om Namah Buddhaya. І тепер ми прямісінько перейдемо до мантри. So you can look in front of you or inside your heart or inside your head. What I said, do you remember the thought image? Look at, just say to your mind, Buddha. Отож ви переходите до зображення. Пам'ятаєте те, що я вам говорив? Мислеформа, образ у вашому серці або в голові. Просто скажіть собі Будда. You say, when you say Sasha, the thought image of the Sasha appears. When you say Sergi, the thought image of the Sergi appears. Same way, I become aware of the Buddha. That is more important. Отож ви бачите, якщо я скажу Саша, виникає образ Саші в голові. Якщо я скажу Сергій, образ Сергія. Ось те ж саме, ви просто бачите Будду. So when you say Buddha, at the same time you say I love Buddha and I like Buddha. Why? So that your thought image continues. Отож, коли ви промовляєте Будда, у той самий час ви кажете «Я люблю Будду, мені подобається Будда», для того, аби цей мислеобраз продовжувався. And then is the time when now the thought image
in awareness is there, and there the mantra will work. Om Namaha Buddhaya. You are saying mentally. І тоді, коли образ уже в голові є, збережено, тоді буде працювати ця мантра, ви проспівуєте її ментально про себе. So continue saying Om Namaha Buddhaya. Продовжуйте проспівувати. Namah, you already know. Namah means that you drop everything. Whatever the thought comes, body has a feeling. No, everything is offered to the Buddha. The thought image continues. Намага. Намага означає, що ви усе залишаєте, полишаєте, віддаєте Будді. Все, що би не приходило, не з'являлося у вас в розумі, ви зрікаєтесь цього, а мислеобраз продовжується. Namah Buddhaya. Om 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 Namah Buddhaya. You are in love with the Buddha, then only this mantra can work. Ви закохані у Будду, лише тоді спрацює ця мантра.
and doing nothing. І не робимо нічого. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside the palms, know your experiences. Bring the hands down, we'll share our experiences. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підійміть обидві руки долонями до очей, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої відчуття, переживання, і ми зараз з ними поділимося. Yes, Anastasia, how are you? Thank you for this lesson and meditation. My practice felt deep, especially mantra feels powerful, and today I had another, usually I have the same image of Buddha, but today another image came me of golden Buddha in a cave. I don't know why my mind did it, and it was very warm, calm, and my practice felt little, like less time, as if it was 2 minutes or 3 minutes only. That's all. That is really good. That is what happens during the practice of meditation. Your emotion flown to the thought image of the Buddha, and that is why we start seeing the best. Even if we see the golden Buddha, that is definitely a deeper state. Я сказала, що моя медитація була глибокою, і зазвичай я бачу одну і ту ж саму картинку Будди, але сьогодні мені прийшов золотий Будда в печері, і медитація здавалася дуже короткою, і було дуже тепло, і Гуруджі відповідає, якщо в нас емоція, ми з емоцією медитуємо, вона тоді переходить в потік, і ми можемо отримувати глибший стан медитації. Yes, good. Start inviting others. Руслан. Thank you very much, Guruji. That was great practice. I have clarity all the time. It was feeling like on previous practices I was sleepy almost all the time, but today I wake up a little more. And I didn't have visual experience of Buddha, but I have warm feeling inside of the heart when saying that. So everything was Very good. Very good practice. Repeat this practice throughout the week, and you will see more greater changes. Руслан сказав, що він не почувався сонним сьогодні, і він відчував ясність, у нього не було ніякого візуального зображення, але він відчував тепло всередині серця, і Гуруджі відповідає, що він повторював цю практику, це дуже хороша практика. Кміт груп, там Сергій, правильно? Дуже приємна, глибока практика в атмосфері тиші, спокою
і комфорту. Дякую. Sergei says that this practice was his pleasure. It was deep, comfortable, and peaceful and calm. He's thankful. Yes, understand one point, the deeper and clear the understanding the principles, the practice will always be good. Так, зрозумійте такий момент. Чим глибше і ясніше розуміння принципів, тоді кожен раз ваша практика буде доброю. Сергій Хіміч. Ну, в мене сьогодні сонливість була така досить на високому рівні, тому постійно випадав з практики. Sergei says that today he had a very high level of sleepiness, so he fell out a little bit of practice constantly. No issue, no problem. So what you need to do is that you repeat the practice. Whenever you feel sleepy, I'll take a glass of water and repeat the practice and then see the result. І Гуруджі відповідає, що немає жодних проблем. Єдине, що треба робити в такому випадку, це повторити практику, випити склянку води і повторити практику, і подивитися, чи відрізняються ці дві практики. Оксана Чернявська. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. У мене сьогодні в практиці після дихання почало приходити відчуття радості, і було таке відчуття, як наче ця радість мене просто розчиняє в собі. І потім, коли ми почали повторювати Ом Намо Буддая, це відчуття почало підсилюватись, і протягом всієї практики до кінця я не відчувала себе, я відчувала тільки цю радість. Мені таке враження було, що це мене повністю розчинило. І зараз це відчуття залишається. Дуже дякую. Oksana says, thank you very much. Good evening, everyone. And today she felt a deep, strong feeling of joyness. And this joy, as she was disappearing in this joy, as if it was it dissolved herself. And especially during mantra, she felt even deeply like leveling up and dissolving in this feeling. Yeah. Sorry. Dissolving oneself into the joy, obviously it indicates a deeper state. Так, розчинення у радості, це означає, ідентифікує глибший стан. Олександр Місюков. Спасибо, Гуруджи. Устойчивая, спокойная осознанность. Он был устойчивый, когда в конце Гуруджи сказал, что мы, если перестаем что-либо делать, мысли подобны были пузырям, которые на воде и лопались. Лопались не совсем верно. Sasha says, thank you very much. He had calm awareness. His mind was focused. And when you told us to do nothing, his thoughts were like bubbles that burst on the water. Yes. That too is a very deeper state, because thoughts are there, I'm aware, but they have nothing to do with me. They burst. Так, це також дуже глибокий стан, тому що думки є, але вони нічого спільного зі мною не мають, вони лопаються. Армен. Дякую, Гуруджі. У мене не було таких прекрасних
станів, як всі розказували, і я дуже радий за всіх. Мене було досить важко, боліло тіло, боліли суглоби, голова. Я продовжував робити практику, але вона не була глибока. Але все одно дякую, я розумію, що це такий процес в мене йде. Дякую. Armen says, thank you very much. Unfortunately, he didn't have such a beautiful state as other people express. He says that he is very happy for everyone. He struggled with joint pain, and his head was in pain and body as well. So it wasn't very deep practice, but he kept going, and he understands. Very good. First thing that you understand. Second thing that you are grateful that others have a good experiences. Дуже добре. Перше, за те, що це ваше розуміння, що ви розумієте, а друге, за те, що ви раді і вдячні, що інші мали хороший досвід. But that is not going to help you. So what is going to help you? Але це вам не допоможе, те, що інші мають хороший досвід. So before the session starts, spend minimum half an hour. Take care of the body, stretch here and there, relax completely so you are prepared and ready for a session. Отож, перед тим, як почнеться сесія за 30 хвилин до уроку, подбайте про своє тіло, порозтягуйтеся, зробіть розтяжку тут і там, покрутіться, аби ви прийшли на урок повністю розслабленими. For 20 years, I used to go 1 hour before my master starts talking. Протягом 20 років я приходив за годину до того, як мій майстер почне говорити. No, I'm not that great master, but I'm telling about you, that you should prepare yourself. Я не є тим великим майстром, але я кажу про вас. Ви повинні підготувати себе. Ілля. Ilya, yes. So Ilya writes that during his practice he wanted to sleep, and his thoughts he struggled with his thoughts, but at the end he managed to dissolve these impurities, and he got his calmness and nice sensations in this third eye area between his brows. And Very good. Very good. What you did is that you were feeling sleepy, but again, you managed to return to the awareness. That is how we need to change our mind. Sleep is also the impurity of the mind at a higher level. Дуже добре, що вам вдалося, це повернутися із цього сонного стану під кінець практики, і тому що сон це також на дуже глибокому рівні, це, точніше, сонливість на глибокому рівні, це забруднення у розумі. Так що дуже добре, що вам вдалося справитися з цим. І Христина. Christina, yes. Namaste. I want to tell you that I always wait for these sessions because
every time we have this online meditation, it's better than that's what I have when I'm alone. I don't know why. So today it was again very deep, and just like Nastya, I have a very realistic image of Buddha and Good. very beautiful. Yes, and when you was singing mantra, and maybe because you tell us that we love Buddha, yes, I feel this love in the moment. So it was good as usual. So I'm thankful. Very good. The first statement that presence of a teacher and doing meditation in the presence of a teacher definitely makes a difference. Yes, I feel this. Yeah, my meditation when I am alone are all so good. I know like what to do because I am listening to your yes, to your voice. But when you are here online, it's always better. And Yeah. also, when you told us that we are doing nothing, I was actually doing nothing, and I was that nothingness. Thank you so much. Yes, that is good. And you rightly, because if your mind is totally open to the learning, so what happens? We cross the barrier of the body and the mind and the place. It is the consciousness that is realized at a deeper level. And you rightly said, when you have a love for the Buddha, that is a real love. Normally, we have a sense of attachment with our relations. Тож Христина сказала, що вона розуміє і завжди чекає на цю медитацію, на цю лекцію, тому що коли ми медитуємо в онлайн, у неї завжди виходить краще, ніж коли вона робить це сама, незважаючи на те, що вона навіть слухає інструкції. Отже, медитація була дуже глибокою, і так як у мене, у неї була дуже чітка і реалістична картинка Будди. І перше, що коментує Гуруджі, що так, у присутності вчителя медитація завжди відрізнятиметься і буде, звичайно, глибшою. А ще, якщо наш розум готовий і відкритий до знання, то він буде минати оцю межу тіла, розуму, і тому ми можемо отримувати дійсно такі яскраві картинки або переживання, так як відбулося з Христиною. І ця любов, яку ми переживаємо до Будди, вона є і істинною любов'ю, тому що вона не є прив'язкою такою, як ми бачимо в своїх звичайних людських стосунках. Денис. Денис, вас не чути. Це тільки я не чую Дениса, чи всі не чують? Всі не чують Дениса. Всі не чують Дениса. Давайте тим часом, поки Оксана Коцко. Thank you for the meditation. So I felt relaxed, calm. This image of Buddha was not present all the time in my mind. Oh, good. But I repeated the mantra all the time. Yeah. And I didn't have this feeling of coldness after breathing today. It's okay. But what happened? The mind instantly settled into the thought image of the Buddha, and you kept on repeating the mantra. That is obviously resulting into the purification of the mind. That is what we need.
Оксана говорить, що її медитація була спокійною, вона розслабилася, у неї не було постійної безперервної картинки Будди в голові, проте вона продовжувала мантру, і сьогодні в неї не було того звичайного відчуття холоду, як завжди під час медитації, на що Гуруджі каже, що дійсно це чудова медитація, це те, чого ми і прагнемо. Тобто повторювання мантри і продовжування медитації – це є очищенням розуму, призводить до очищення розуму. Thank you. Наталія. Natasha, when I can see you, Natasha? Наталя, коли я зможу тебе побачити, каже Гуруджі. Добрий вечір. Скоро. Soon, replies Наталя. Я була не дуже усвідомленою, тому що в мене також була присутня сонливість, але розслабилась глибоко, а через відсутність цієї усвідомленості в деякі моменти практики я просто проспала. Ну, може, не проспала, але пропустила. Десь не виконувала я в цей момент практику, а відпочивала. Ну, вибачте. Natalia says, thank you very much. Today she didn't have a real high level of awareness because she felt a little bit of sleepiness. But anyway, she managed to relax deeply. And but some parts of practice she missed because of this sleepiness. Yes, it is okay. But what we need to do, as I suggested, Arman, let me prepare 15 minutes to half an hour before. Let me repeat the previous practice. It takes about 20 to 25 minutes, and then you are ready to listen and go for the next practice. That is going to help you a great deal. Так, це нічого страшного, але нам треба пам'ятати про те, що можна підготуватися перед практикою за 15 або за півгодини до практики, дозволити собі підготуватися. Можливо, зробити попередню практику, це займе у вас 20-25 хвилин, аби бути готовим до сесії. Денис. Ага. Окей. Complete stillness in the body, dark space, body. Yeah, that's really a good state. Very good state of Dennis. Денис говорить, що, точніше, пише про абсолютну нерухомість у тілі, темний простір, тіло і думки були достатньо далеко від нього, щоб не турбувати його, і він вдячний. І Гуруджі каже, що це точно глибока і хороша практика. That is all for today. Thank you very much. We will meet next week. Дякую усім дуже. Ми зустрінемось наступного тижня. Thank you. Thank you.